This is banana stem soup, authentic banana stem soup. Ginger, sea onion, high flame. See, I'm going to fry green chili. Okay. Then beans. I'm going to add the beans. This is my style. I can see. That's all the sauce are very salty. See, I'm going to add the mango also. This is my style. Fish fry. Actually, fish है ना 70% fry होना. अल्लाह मक्कल है कुछ के लेंगे 70% தான் fish fry होना கொஞ்சம் ஜாஸ்தி fry ஆச்சு. It's okay. இப்போ உங்கள் வீட்டில் என்ன சாஸ் இருக்குது எல்லா சாஸ் போட்டணும் கண்ணி கம்பல்சரி சோயா சாஸ் ஜாஸ்தி போடணும் அப்புறம் லாஸ்ட்டில் ஆட் பெப்பர் பவுடர் நான் ஆட் பண்ணும்போது உப்பு கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மி தான் போடணும் உப்பு ஜாஸ்தி ஆக போகுது சி mango also I'm adding fish also I'm adding see and then see sauce all the sauce not much because all the sauce should be very salty. கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணுங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் கம்மி தான் யூஸ் பண்ணாங்க நீங்கள் வேணும்னாக்கா கொஞ்சம் தண்ணி எண்ணெய் ஜாஸ்தி போட்டீங்க நான் எண்ணெய் கம்மி ஓகே வெஜிடபிள் போட்டு வெஜிடபிள் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் தான் உங்கள் பெப்பர் தூள் கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும் பாருங்கள் சில்லி ஃப்ளஸ் நீங்கள் எவ்வளோ வேணும் போட்டுக்கோங்க எங்களுக்கு ½ டீஸ்பூன் நான் யூஸ் தண்ணி எல்லாம் காஞ்சி போச்சு தண்ணி சுத்தமாக இல்லை சாம்பார் ரசம் தொட்டு சாப்பிடலாம் ஓகே இது தொட்டு ஃபிஷ் மாதிரி కానీ நான் கொஞ்சம் வெஜிடபிள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே டன் இட் 15 நாள் வச்சு சாப்பிடலாம் ஒன்றும் ஆகாது என்ன தெரியுங்க தண்ணி சுத்தமாக இல்லை ஆனால் ஸ்டெம் சூப் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் நான் 2-3 போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் பனானா ஸ்டெம் சூப்பு தொக்கு குக்கும்பர் சாப்பிட போகிறாங்க ஓகே அதை கொஞ்சம் பூண்டு கொஞ்சம் தாளிம்பு பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் பாருங்க திஸ் ஆல்சோ பர்மி சூப் பனானா ஸ்டெம் சூப் See here, this is Burmese stem soup. This is very good for all the organs. Okay, this one, see. Okay, you see here. I mix it coriander leaf also. I'm going to eat with rice. Hey viewers, please do subscribe and namaste.